Bene, allora bentornati, spero che abbiate gradito il pranzo, il vino sardo. Nonostante il pranzo abbiamo ancora un po' di lavoro da fare insieme e qui abbiamo l'opportunità di ricevere dei feedback, delle sollecitazioni da parte degli esperti che sono stati designati da ogni delegazione su esempi concreti di infrastruttura sostenibile. Quindi io comincerei subito, darei subito la parola al rappresentante del Canada, il sindaco Daniel Mathieson, che prego di accomodarsi qui al tavolo. Welcome. Mr. Mayor, please. Sono molto onorato di avere un sindaco di fianco a me. Io sono stato sindaco anch'io per 10 anni e presidente dei sindaci italiani, quindi è per me un piacere particolare condividere le buone pratiche dei sindaci. Quindi prego, signor sindaco, la parola a lei. Thank you, Minister Del Rio, for being such a gracious host, and Minister Garneau for inviting me to be part of the Canadian delegation. Stratford is a small urban city of 33,000 people in a predominantly rural area located a few hours west of the city of Toronto in the province of Ontario. Our community has had to reinvent ourselves many times over our history, and we view change as an opportunity. Today, I'm privileged to share with you our story about how Stratford has become the connected capital of Canada. Stratford has benefited from many of the great nations of the G7 assembled here today. Secretary Grayling, the UK provided a model for Stratford in the 1950s as our city moved forward with the audacious idea to build a Shakespearean festival with the hope of transforming our local economy into a cultural center. Today we're home to the Stratford Festival, North America's largest repertory theater, and the Stratford Shakespearean Festival generates 3,000 jobs directly and indirectly, 160 million of GDP, and attracts over 1 million visitors a year to our city. We also have a large manufacturing sector with auto parts as the primary driver. Minister Dobrin, one of the first companies to come to our city was Schaeffler Bearings of Schweinfurt, still operating in Stratford today. And Minister Ishii, we have 6 Japanese firms all supplying parts to automakers such as Fiat Chrysler, Toyota, and Honda, to name but a few. Today, technology has created another opportunity for Stratford. The genesis of our citywide Wi-Fi network was born of a very practical need to store smart electrical meter data as we automated the heating and cooling of Stratford homes and businesses. The question then naturally became, how do we leverage that asset? Our answer was to install an 80-kilometer wide fiber optic network with Wi-Fi connectivity covering the entire city. It also included upgrading security and data collection capabilities required to handle a wide range of technologies. A combination of vision, determination, and open for business mindset, and our location within North America's second largest IT cluster allowed Stratford to put its resources to work. However, the single largest boost we received is from the Trudeau government's ambitious innovation agenda led by Minister Garneau, as well as the Minister of Infrastructure for Canada. The leadership the Canadian government has shown by creating a $300 million Smart Cities Challenge will continue to foster growth and innovation and investment at the local level across our country. Stratford's connected and autonomous vehicle evolution has officially begun. Secretary Chow will appreciate that our city is closely following the research being completed at the American Center for Mobility in Ann Arbor, Michigan, and we recently traveled there to the site to share information between our organizations. Last year at this summit in Nagano, you heard from Canadian expert Ross McKenzie about the collective work being done between our city and the University of Waterloo Centre for Automotive Research. Today I'll update you further on our joint progress. In 2016, Stratford hosted the first ever Canadian test site for connected and autonomous vehicles. Our partners included the University of Waterloo, QNX, a subsidiary of BlackBerry, and Tokyo-based Renesas. A larger and more permanent site is currently under construction for Renesas in Stratford. Through our municipally owned electricity company and broadband subsidiary, Stratford is working to introduce dedicated short-range communication across our entire city. DSRC is quickly becoming the leading
common platform for global auto manufacturers. Other platforms, such as a 5G network as well as a low-power wide area network, are also being planned to facilitate more research in connectivity. As well, earlier this month, we announced Canada's largest lithium-ion battery storage facility will be built in Stratford later this year, allowing us to continue to do further research in energy management. Most recently, Stratford was identified in the 2017 Province of Ontario budget as the only demonstration zone for testing connected and autonomous vehicles. It came with an associate commitment of $80 million in research assistance. This designation is enhanced by Stratford's central geographic location between southern Ontario and Michigan's auto sectors. Stratford recognizes the status quo is not an option for communities today. We weathered the end of the Industrial Revolution. We are now primed to be on the forefront of the innovation revolution. We regularly engage in conversations with potential new partners. This includes fitting our transit buses and city fleet with customer and efficiency-focused smart technologies. The possibilities are endless, but we insist on a defined value proposition with a strong emphasis on applied research. Making measurable progress in the next few years in the connected and autonomous vehicle sphere will be critical for Stratford and for all G7 nations. Transformational technology is essential to our collective future. We need to advance our applied technology in areas such as public safety, healthcare, energy management, social equity, environmental health, and of course, economic prosperity. Infrastructure investments will continue to be made at all levels of government. New infrastructure investments should be made with the clear mandate of supporting better transportation systems that enable social, environmental, and economic benefits to our communities. I believe we're on the precipice of transformation in all communities. Technology and broadband connectivity is a right, and it will allow us to rethink and reimagine what the future holds for all of us. I invite you to come to Stratford and to see firsthand what a city of tomorrow looks like. Our door is open. We hope you'll join us. Thank you for this opportunity. Grazie molto, signor Sindaco, per questa sollecitazione e anche per questo invito. Chissà che non riusciamo a raccoglierlo. Adesso darei la parola al rappresentante della Francia, Nora Susbiel, capo dell'Ufficio Politiche per l'Ambiente del Ministero della Transizione Ecologica e Solidale. Benvenuta. Bonjour, merci Monsieur le Ministre. Je vais vous présenter aujourd'hui un retour d'expérience sur la façon dont a été mise en œuvre la séquence éviter, réduire, compenser dans le cadre du projet d'autoroute situé dans le sud-ouest de la France, l'A65. Alors tout d'abord, la séquence éviter, réduire, compenser, qu'est-ce que c'est ? En droit français, tout aménageur doit respecter cette séquence, c'est-à-dire qu'en premier lieu, il doit chercher à éviter un maximum d'impact dû à son projet. C'est-à-dire qu'il doit se poser des questions aussi fondamentales que celles de l'opportunité de son projet. Est-ce qu'il est utile ? Du choix du mode de transport le plus adapté, mais aussi de sa localisation pour éviter des zones sensibles, notamment d'un point de vue environnemental. Il doit ensuite, pour les impacts qui n'ont pas pu être évités, les réduire au maximum et enfin mettre en place des mesures de compensation qui feront en sorte, la loi l'impose, que son projet sera nul, aura un impact nul sur la biodiversité ou générera un gain en termes de biodiversité. Donc dans le cadre de ce projet, situé dans le sud-ouest, il s'agit d'une autoroute d'une longueur de 150 km. Le principal objectif, c'était de relier de façon plus rapide et plus sûre les deux principales agglomérations de la région Aquitaine, c'est-à-dire Bordeaux et Pau. Il y avait aussi un objectif de développement et d'attractivité du territoire, puisqu'on voit que le centre de la région Aquitaine était très peu desservi en termes de mobilité. C'était un handicap d'un point de vue économique. Donc ce projet, les premières études ont été lancées en 1993. Il y a eu de nombreuses études, on va y revenir, pour définir le tracé définitif. Il a été déclaré d'utilité publique en 2006 et a fait l'objet d'un contrat de concession pour finalement être mis en service en 2010 après seulement 3 ans de travaux. Donc comment a été traitée la première étape, c'est-à-dire l'étape d'évitement ?
En fait, c'est un processus progressif qui permet, par 3 étapes principales, de définir de façon de plus en plus précise le tracé définitif de la route. Lors de la première étape, on a étudié 4 grandes familles d'itinéraires. C'est l'itinéraire Langon-Pau qui a été finalement choisi. Pourquoi ? Parce que les 2 premiers itinéraires traversaient des zones extrêmement sensibles d'un point de vue environnemental, notamment des parcs naturels régionaux. Ils ont donc été écartés. Les 2 autres itinéraires étaient un peu plus longs, mais présentaient de meilleurs résultats d'un point de vue socio-économique. L'itinéraire finalement choisi était celui qui bénéficiait au plus d'usagers en assurant le désenclavement de l'intérieur du territoire aquitain. Donc une fois cet itinéraire défini, on définit un fuseau d'1 kilomètre de largeur. À l'intérieur de ce fuseau d'1 kilomètre de largeur, on va mener plusieurs études afin de définir une bande d'une largeur de 300 mètres. Et c'est cette bande d'une largeur de 300 mètres qui fera l'objet d'une déclaration d'utilité publique et à l'intérieur de laquelle le constructeur pourra mener ses expropriations et mener son projet tout en affinant son tracé. Dans la carte que vous voyez, alors que vous voyez peut-être mal, c'est le travail très concrètement qui est effectué et l'analyse multicritère qui a été menée sur un fuseau d'1 kilomètre. 3 tracés avaient été préidentifiés. Le premier tracé, tout au nord, a été écarté car il traversait une forêt et des cours d'eau classés. Le deuxième, qui était un aménagement sur place, a été écarté parce qu'il ne permettait pas de desservir le pôle d'activité que vous voyez en rose saumon au sud, qui est la ville de Mont-de-Marsan, de façon adéquate et posait des problèmes techniques. Enfin, le troisième tracé a été adopté puisqu'il était acceptable d'un point de vue environnemental et permettait une bonne desserte du pôle économique, mais a été légèrement adapté car au cours de la concertation, plusieurs villages impactés se sont plaints des nuisances qui pourraient être induites. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'à chacune de ces étapes, on a une concertation qui est menée. Alors, on a différents types de concertations en France. Au tout début, on peut avoir des concertations qui sont plus informelles avec les élus et les différentes composantes de la population et qui sont finalement de plus en plus formalisées avec ensuite un débat public et ensuite, au moment de la déclaration d'utilité publique, une enquête publique. L'étape de réduction. Alors, pour les infrastructures linéaires de transport, la réduction, ça se traduit principalement par le fait de rétablir les continuités écologiques, puisqu'en fait, une infrastructure linéaire de transport, par définition, elle fragmente l'espace et les continuités. Donc, pour traiter les impacts temporaires, on met des mesures en place en phase travaux, c'est-à-dire qu'on évite de faire les travaux en période de nidification de certaines espèces, par exemple. On balise certains espaces, les espaces les plus sensibles, où on met en place des systèmes de traitement des eaux de ruissellement. Pour traiter les impacts permanents, c'est vraiment un projet hors norme, puisqu'on a mis en place plus de 300 structures tout au long du tracé pour permettre à la faune, petite ou grande, de pouvoir traverser l'infrastructure en ayant une réflexion adaptée à chaque espèce. Par exemple, tous les ouvrages de franchissement hydraulique ont été équipés de banquettes pour que le vison d'Europe, qui est une espèce protégée, puisse traverser. Enfin, la compensation. C'est un projet qu'on a choisi de choisir parce qu'il est un peu hors norme, puisqu'il s'est voulu exemplaire. Donc pour un projet d'une emprise de 1600 hectares, le concessionnaire a sécurisé d'un point de vue foncier, restauré et géré 1400 hectares d'habitats naturels. Des habitats naturels qui, bien sûr, ont été choisis pour permettre le développement des espèces protégées les plus impactées, comme le vison d'Europe, la cistude, qui est une tortue des marais, et le papillon fadé des lèches. Il a également soutenu d'un point de vue financier des programmes de restauration et de recherche sur les espèces protégées les plus impactées. Il s'est engagé sur l'ensemble de la durée de la concession, soit 60 ans, ce qui est quand même une durée énorme. C'est un projet qui est aussi exemplaire en termes de suivi. C'est souvent qui est reproché, c'est que les mesures ne sont pas assez suivies. Donc régulièrement, depuis la mise en service jusqu'à ce jour, ils continuent de se réunir. Il y a donc un comité qui réunit l'ensemble des parties prenantes, y compris les associations de protection de l'environnement ou des experts qui suivent la réalisation des mesures. Alors pour relever ce défi, le concessionnaire, qui avait 4 ans pour mettre en place ces mesures, ce qui passe très très vite, a fait appel à un opérateur de biodiversité, qui est donc la filiale de la Caisse des dépôts et consignations spécialisée dans la thématique de biodiversité, pour mener toutes les discussions avec les propriétaires et conclure des accords pour maîtriser le foncier
et mettre en place une gestion adéquate. Donc finalement, dans ce type de démarche, quels sont les facteurs de succès et les difficultés qui restent tout de même réelles? Le premier facteur de succès, c'est bien sûr de prendre en compte l'environnement le plus en amont possible du projet et que le maître d'ouvrage s'investisse réellement dans l'étude des différentes variantes du projet. Le deuxième facteur, c'est bien sûr la concertation en continu tout au long de la vie du projet. Et enfin, c'est la compétence. Il faut faire appel aux bonnes compétences, un bon bureau d'études au moment où on met en place le projet, mais aussi des compétences en termes de gestion des espaces naturels. Puisqu'un maître d'ouvrage, il n'est pas spécialisé en environnement. Donc autant faire appel aux compétences présentes sur le territoire, auprès des gestionnaires d'espaces naturels, mais même par exemple aussi des fédérations de chasse, pour des choses aussi simples que les suivis de la faune. Les difficultés, alors bien sûr, il y a la notion de coût raisonnable qu'il faut garder à l'esprit, puisque le scénario de moindre impact entraîne parfois un coût qui dépasse le raisonnable. Un autre problème prégnant en France, c'est aussi la maîtrise du foncier, c'est-à-dire que souvent, les mesures de compensation, elles sont mises en œuvre à l'extérieur de la bande déclarée d'utilité publique, donc on ne peut pas avoir recours à l'expropriation, donc on se lance dans une négociation parfois tendue avec les agriculteurs qui ont les terres avec le plus grand potentiel écologique. Enfin, c'est une science du vivant, donc c'est vrai que depuis l'année dernière, les maîtres d'ouvrage ont une obligation de résultat, mais on manque parfois encore de connaissances et de recul sur la façon dont les habitats écologiques se recréent et sur le comportement de certaines espèces. Enfin, il faut trouver des partenaires solides sur la durée. 60 ans, c'est long. Pour des petites structures associatives, c'est pas toujours facile. Voilà. Je vous remercie. Merci, grazie. Molto interessante anche il bassissimo costo dell'infrastruttura per chilometro. Bene, allora diamo la parola al rappresentante degli Stati Uniti, Tyler Duval, direttore presso la McKinsey & Company. Prego, dottor Duval. Just get started. So first of all, it's an honor to be here. Thank you so much, Secretary Chow, for inviting me. I'm a consultant for McKinsey & Company. Spend pretty much all my time traveling around the world, working for transport agencies, investors in transportation assets, construction engineering companies. So I've seen everything around the world, and I spent some time running U.S. policy in a prior life. So just some real quick context on the U.S., because the truth is we are not a world leader in many of the areas that we're talking about here today. So I'm going to talk about one area where I think we are a world leader, but it's important to understand that we have probably the most complex mix of national, state, local, and private sector involvement. State and local governments control the vast majority of transportation assets in the U.S. The private sector controls most of the energy assets, the railroad assets, the pipeline assets. So the ability to drive change at the national level is quite difficult. You need to basically focus on a number of specific policy areas where you can encourage state and local governments to do innovative things. And so when we kind of think about what innovation the U.S. has done, it's not in intercity rail. Obviously Japan, I think, leads the way on the intercity rail side. It's not on innovative project delivery, where I think the Brits and the Canadians have done amazing things. The Germans obviously have done amazing work on the truck sector. But there is one area where the United States, I think, is actually a world leader, and that relates to metropolitan congestion, targeted relief in specific corridors of basically unreliable highway systems and unreliable transit systems. And this is an area, frankly, that has been born out of necessity. So the United States has almost 7 million kilometers of roadways, by far the most in the world, over 13,000 airports, 250,000 rail miles. So we have the largest installed base of transportation assets in the world. And after World War II, we built and built. We did effectively what China is doing now, what India is about to do, and then we grew into it. So for basically the last 35 years, the United States has effectively had a fixed base of transport assets. And what has happened during that time as our population centers have moved to the metropolitan areas, like all of your countries, you've seen these metropolitan areas be forced to innovate. And they were being forced to innovate in a construct where the procurement is brutally difficult, the environmental process, which Secretary Chow has talked about, is brutally difficult, the ability to use the private sector is not as sophisticated, so they've innovated in a construct where there are major constraints. So one of the things that's happened is, and this is
kind of an example that I'll show you is in Minneapolis, and there's about 25 major metropolitan areas in the U.S. that have effectively taken, obviously, the inspiration of Singapore, London, on congestion pricing on a broad basis, and applied it to specific highly constrained corridors on our major interstate system. So this is a deviation from kind of, I think, what a lot of countries have done, which have looked at the congestion problem at a system level, have looked at advancing projects with the private sector at a specific project level. In the U.S., we have effectively launched a bunch of innovation around providing dynamic pricing of specific roads. So you see here in Minneapolis, you have prices that vary every few minutes based on demand flows. Buses ride up and down that lane that you see there, and it's achieved enormous impact. And it's so successful that it's breeding basically a revolution around management of traffic in the United States and the metropolitan area. Frankly, with the exception of San Francisco and New York, our cities are not designed to do what London did or what Singapore did or even what Stockholm did. We basically need these kind of corridor-based solutions. So Southern California, who obviously is kind of the most intense traffic problem in the U.S., had pioneered this in the early 1990s, and no one really paid attention. So there's a road called State Route 91 in Southern California where they effectively said, you know what, we have such a constraint running through this mountain that we need to figure out a way to pump traffic more efficiently through it. And so what they did is they printed a schedule. The technology at the time was not sufficient to do dynamic or real-time pricing, so they printed a schedule. Today, on that road, you have free flow traffic conditions, 55 to 60 miles an hour every single day in one of the most congested areas of California. And the express lanes, as you see, are carrying the same amount of traffic. That's 2 express lanes that 4 free lanes are carrying every day. So the carrying capacity of these lanes is quite powerful. The other thing that economists in the U.S. have realized through this experiment is that the value of reliability is almost as high as the value of time. So customers, there's a lot of, what's called stated preference data around this, but what has not been studied until recently is, basically the express preferences. And one of the things about travel demand is that it's extremely heterogeneous, right? So people, as you know, have very different degrees of preference. Their preferences are quite diverse. So in one part of the day, you may have an extremely high value of time. 2 hours later, you may have less value of time related to a trip. The current pricing model for most roads around the world does not allow that preference to be revealed in any meaningful way. In all of our other networks, it actually does. And there's a big fight in the United States around pricing of the internet and things like that. It's the same issue, which is, are we going to allow customers to express preferences? And California basically studied that and did it, and it's quite powerful. So this is now sweeping through the U.S., as I said. On the left-hand side, you have a list of jurisdictions. So in Southern California, in Miami, in Denver, in Seattle, in Dallas, Houston, Minneapolis, and in Atlanta, Georgia, and now also in Washington, D.C., you have these lanes going. They're quite popular, achieving approval ratings in the public opinion sphere of 75 to 80%. And the new innovation that's coming into the market now is basically combining a UK or Canadian or Australian style P3 model with the financing of these roads. So right now, the ring road around Washington, D.C., I-495, was financed using congestion pricing on the most constrained road in Northern Virginia, and it was financed with a mix of private equity, a federal loan from Secretary Chow's department, a direct grant from the federal government, and then tax-exempt financing provided by the federal government as well. So this is a complex mix, and what the investor community is realizing now in the U.S. is these are not just management techniques. This is actually a tool to finance, given the robustness of these revenue streams. And so Dallas then followed the lead of what happened in Northern Virginia and pursued a massive highway project outside Dallas called the LBJ project, $2.6 billion innovation, and embedded in that are these managed lanes. So what happens is buses and cars run up and down these lanes 55, 65 miles an hour, all time guaranteed, and in the contracts that are executed, the private sector has to maintain that speed level. So the performance criteria is around speed, and if they don't, it's considered a breach of contract, and there are remedies in effect to the government for their failure to maintain that speed. A couple of just
facts, and I'll conclude in terms of the impact. So Miami's hot lane, traffic speeds went from 20 miles an hour to 64 miles an hour. In Seattle, you had a 40% reduction in travel time. There's a throughput increase in Miami of 21%. So they're carrying more cars, more buses, more passengers. In Minneapolis, bus speeds increased 72% and throughput went up 52%. In Los Angeles, bus ridership, and this is a part of the country that's not notorious for having a lot of bus riders, 35% increase in that quarter of bus ridership. And so just to conclude, I think for you all, the lessons in the US that I think are relevant to you is very small amount of national incentives produce major political and policy changes at the state and local level. So the administration at the time had about $1.5 billion US that it used as a national competition. That changed policy in at least 5 jurisdictions in the United States in less than 12 months. The second observation is these projects can be deployed very quickly. So none of these were large-scale 20-year civil works projects. These were, for the most part, incremental increases in capacity that they used, either restriping of lanes. Minneapolis took a shoulder lane during rush hour. So it's an operational solution much more than a heavy construction solution. Third, it's extremely popular. So the public opinion support of this, as I said, is 75–80%. Now that's true after you do it. Takes a little political courage in advance because it's hard to explain what this is, but all of the data shows people are quite excited about it once you do it. And then lastly, there's a synergy with transit that is quite powerful. So if you can get the bus operating speeds up, you can get the quality of the bus experience up, their operating costs go down, you actually need a smaller bus fleet because you're pumping more traffic through, and you effectively can shift demand. And a number of jurisdictions are using the revenue streams to basically cross-subsidize transit. So why don't I just pause there? I think, again, your countries are doing amazing things on many topics. I think this is one area where the U.S. is a leader. So, grazie molte al dottor Duval per questo esempio di flessibilità e di aumento di capacità. Bene, adesso abbiamo il rappresentante del Regno Unito, Catherine Davey. Prego. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I'm Catherine Davey. I'm a social and behavioural researcher, and I work at the Department for Transport in the UK. I'm talking about putting people at the heart of transport. I'll be covering why, how, and also give some examples of where we've put this into practice. You'll see on the picture on the slides there, I'll be talking not only about innovative approaches, but also about Stonehenge. Yes, you heard that correct, Stonehenge as well. So you can see from the picture there, Stonehenge is a World Heritage Site. It dates from prehistoric times, but as you can see, there's a very busy road that connects London with the southwest, running very nearby. I'll return to this example towards the end of my presentation. But first of all, let's move on to why put people at the heart of transport. It's essential to put people at the heart of transport. It's essential for successful policy design and delivery. Otherwise, you don't have something that actually works at the end of it. And if we're looking at sustainable solutions, you need to consider who the users are. Transport is about moving people and goods for people around a country or an area. Also, it helps minimize and mitigate risks by understanding the different groups of people and communities that will be impacted by the transport scheme. And finally, it helps us plan in a changing world. So by understanding technological developments and also socio-demographic changes, we can anticipate what the future needs and demands will be. So how do you do this? As I said, it's essential that policies and infrastructures are built around user needs, behaviours and attitudes. What we do is look at how people currently behave, what people want and need, what they think about the policy options and the infrastructure proposals, and also the likely impacts of those policies on different communities as well. So moving on to our first case study, this was to inform our roads investment strategy, which was launched back in March 2015, and it echoes some of the findings we've just heard from the US.
So essentially, we commissioned a comprehensive programme of research with different road users in different areas of the country. The research looked at people's behaviour, drivers of satisfaction, and people's priorities for investment. And this gave us a new understanding. For example, previously we placed a lot of priority on journey times, how long a journey took a user. However, as echoing the findings in the US, it's actually reliability that's really important to users. So for example, if it takes you 30 minutes to get to work, you want that to be 30 minutes every single day so you can reliably get to work on time. Also, managing disruption is one of users' high expectations around that as well. So the impact of this was that it guided important policy decisions about the strategy, and it also informed the content of the publications you can see below on that slide. And finally, it also helped shape the strategic vision for the strategic road network. Moving on to another case study. This time, it was applying people-centered approaches to a natural heritage challenge. So the picture you see on the left, it's an area of the south of England. It's known as the Devil's Punch Bowl. It's basically a natural amphitheatre, which is also a special protection area for birds and other wildlife. But again, as you can see, there's a busy carriageway running right the way through it. This road is a very important connection between London and Portsmouth on the south coast. So that's a really important port in Britain for importing freight and goods across the country. The picture on the right is the solution that we actually went for, but this wasn't an ordinary engineering project, although it is a concrete example of what we did. Just to explain a bit more, in order to come to arrive at this solution, we engaged extensively with many stakeholders, including local residents, wildlife and heritage representatives, and proposals were agreed to move the road and replace it with a tunnel. The picture you can see on the right is exactly the same area, but you can see that the road has been removed there. So as well as addressing the connectivity issues and the congestion issues, it's provided major environmental benefits and also improved user and visitor experience as well. So looking ahead, I've got two more examples, and I promised you I'd come back to Stonehenge. So let's have a look at Stonehenge. So the challenge, this is also part of the road investment strategy that I used in my previous example. So Stonehenge is a World Heritage Site, and there's a busy, important main road that runs nearby. We've commissioned innovative research to monetize the value that people place on removing that road from the World Heritage Site, so that this can be counted in appraisals in cost-benefit analysis. And also the reason for doing that is to provide a better user experience of the site. While the proposals are still being decided at the moment, if this proposal were to go ahead, it will help conserve the World Heritage Site by improving both access to for visitors, but also access within that site as well. It also creates a high quality route that resolves some of the current traffic congestion, but also that we're predicting for the future as well. So my final example is thinking to the future and for our future roads investment, which we'll be looking at from 2020. What we're really doing here is investigating how users might respond to future technologies, such as autonomous vehicles and connected vehicles. So we're doing qualitative, deliberative research, bringing together the public, policymakers and experts to address the questions I have there. So what are user attitudes towards these new technologies? How willing and open are they to using them? And what are the barriers for people? And similarly, what influence will these new technologies have on people's behaviour and the types of journey they choose to make in the future? So once we have these findings, we'll have new insights over which technologies are likely to deliver for people and how they're going to do that.
We'll also know what businesses will be able to draw on what people and businesses want from roads investment as well. And we'll be able to develop proposals that are publicly acceptable and cost effective in the long term. So in summary, putting people at the heart of transport is essential for it to succeed. We're using innovative approaches to plan policies, to appraise schemes, and to ensure we're delivering transport that, on the one hand, preserves our natural and cultural heritage, but also meets the needs of people now and in the future. Thank you very much. Grazie molte, molto interessante, bene. Diamo adesso la parola al rappresentante della Germania, Dirk Brandenburger, dirigente della DEGES. Prego, dottor Brandenburger. Herr Vorsitzender, Frau Kommissarin, meine sehr geehrten Damen und Herren Minister, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich heute über ein wichtiges Thema in Deutschland mit Ihnen sprechen kann. Realisierung von großen Infrastrukturprojekten. Wie können wir hier in Zukunft schneller werden? Bundesminister Dobrindt hat in Deutschland eine Kommission eingesetzt aus 30 Experten, die sich in der vergangenen Zeit mit dieser Fragestellung beschäftigt haben. Und diese Expertenkommission hat am Ende 10 Handlungsempfehlungen auf den Weg gebracht, einige auch an die Politik adressiert. Ich möchte heute 2 dieser Handlungsempfehlungen mit Ihnen besprechen. Zunächst nochmal zum Charakter von Infrastrukturprojekten, zum Charakter von großen Infrastrukturprojekten. Infrastrukturprojekte sind komplex. Komplexe Projekte bergen Risiken. Kein Verkehrsinfrastrukturprojekt ist risikofrei. Die meisten Risiken zeigen sich allerdings erst im Projektverlauf. Nicht alles ist planbar im Projekt, nicht alles ist vorhersehbar. Folge ist, es gibt Überraschungen im Projekt. Und mit diesen Überraschungen müssen die Menschen zurechtkommen. Die Menschen müssen kompetent sein, um die Probleme zu lösen. Nur die Menschen können die komplexen Projekte bewältigen. Hier hilft der Computer nur bedingt. Es ist auch so, dass einer allein die Projekte nicht lösen kann. Projekte löst man gemeinsam. Projekte löst man dann am besten, wenn man sich versteht. Das gilt auch für die Vertragspartner aus Auftraggeberseite und auf Auftragnehmerseite. Meine Damen und Herren, in Deutschland werden öffentliche Aufträge meistens in einem Preiswettbewerb vergeben. Der Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot bekommt meist den Zuschlag für das Projekt. Das wirtschaftlichste Angebot ist meist das billigste Angebot. Die Renditen bei großen Bauprojekten sind nicht sehr hoch, sodass der Auftragnehmer versuchen muss, bei Änderungen im Projekt seine Preise aufzubessern. Über diese Änderungen im Projekt kommt es dann meist zu Meinungsverschiedenheiten und auch Streit. Manchmal müssen die Streitfälle erst lange nach Projektende von Gerichten entschieden werden. Eine solche konfrontative Projektabwicklung belastet die Beteiligten sowohl auf Auftraggeberseite als auch auf Auftragnehmerseite. Wir haben daher in Deutschland versucht, einige neue Verfahrensweisen zu erproben. Wir haben versucht, Kooperation letztlich im Sinne einer Win-Win-Situation für den Auftraggeber und die Auftraggeber zu fördern. Konflikte sollten gelöst werden, Anreize zur Projektoptimierung sollten geschaffen werden. Diese Vorgaben haben wir in Pilotprojekten erprobt. Ich möchte ein Pilotprojekt hier vorstellen, den Neubau der Autobahn A71 in Ostdeutschland. Dieses Projekt wurde in den Jahren 2013 bis 2015 realisiert. Wir haben die eben geschilderten Vorgaben dort angewendet und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Die Risiken bei diesem Projekt wurden gemeinsam in Risikokomitees zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer besprochen. Streitlösungsverfahren wie Schlichtungsverfahren wurden genutzt. Es gab keine nachlaufenden Gerichtsverfahren. Und darüber hinaus wurden durch Projektoptimierungen, die der Bauunternehmer vorgeschlagen hat, letztlich 3% der geplanten Baukosten eingespart. Das sind spürbare Kostenreduzierungen für den öffentlichen Auftraggeber. Ein weiteres Pilotprojekt läuft derzeit. Es handelt sich hier um den Ausbau der Autobahn A10 südlich von Berlin.
Diese Autobahn wird von 6 auf 8 Fahrstreifen unter Verkehr ausgebaut. Auch hier haben wir die eben beschriebenen Verfahrensweisen eingebracht in das Projekt. Es ist ein toller Erfolg gelungen. Auch hier ist eine Projektoptimierung vom Auftragnehmer vorgeschlagen worden, die am Ende eine Reduzierung der Bauzeit um mehr als ein Jahr bewirkt hat. Das heißt, ein Viertel der Bauzeit konnte durch eine Projektoptimierung durch den Auftragnehmer eingespart werden. Meine Damen und Herren, es zeigt sich ganz deutlich, Kooperation auf der Baustelle, Kooperation bei der Vertragsabwicklung bringt wirtschaftliche und zeitliche Vorteile. Wir wollen in Deutschland diesen Weg zu mehr Partnerschaft weitergehen. Ich möchte noch ein anderes Thema ansprechen, was uns ebenso wichtig ist. Die Zukunft des Planens und des Bauens in Deutschland wird digital. Projektdaten sollen gemeinsam genutzt werden. Wir wollen Großprojekte durch Nutzung digitaler Daten optimieren. Was ist nun der nächste Schritt? Woran arbeiten wir? Das Zauberwort heißt BIM, Building Information Modeling. BIM beschreibt eine kooperative Arbeitsmethodik. Auch hier wird durch Nutzung digitaler Techniken die Kooperation unterstützt. Das Prinzip lautet, erst digital planen, dann real bauen. Grundlage ist ein digitales Modell der Infrastrukturprojekte, das alle Informationen und Daten über den gesamten Lebenszyklus des Projektes enthält. Nebenbei kann BIM auch bei der Öffentlichkeitsbeteiligung helfen. Mit Visualisierungen kann den Bürgerinnen und Bürgern die Planung viel deutlicher gemacht werden als nur mit einem Plan. Neben der Nutzung von BIM möchten wir auch weitere digitale Werkzeuge nutzen. Insbesondere das Zusammenspiel zwischen dem Vorhabenträger und den Genehmigungsbehörden und weiteren externen Projektbeteiligten kann durch die Nutzung von digitalen Workflows unterstützt werden. Hier sollen nicht Lastwagen von Akten transportiert werden, sondern die Daten sollen fließen, und zwar möglichst schnell und effizient. Zu dem Thema Nutzung von digitalen Werkzeugen gibt es eine ganz klare Vorgabe des Bundesministers. Wir werden in Deutschland aufgefordert, bis zum Jahr 2020 sämtliche Planungen im Bereich des Verkehrsministeriums mit BIM vorzulegen. Das ist eine Herausforderung. Das ist auch nicht auf einen Schlag zu erreichen, und deshalb haben wir von Bundesminister Dobrindt entwickelt einen Stufenplan, der in 3 Phasen letztlich dieses Ziel erreichbar machen soll. Die erste Phase lautet, es werden Pilotprojekte durchgeführt. Und wie Sie hier sehen, werden über ganz Deutschland verteilt 10 Pilotprojekte bei der Straße mit unterschiedlichen Ansätzen durchgeführt. Es gibt weitere Projekte bei der Schiene. Und an einem Beispiel möchte ich das Thema BIM mal deutlich machen. Sie sehen hier einen Plan einer Brücke im Zuge der Autobahn A1 bei Wuppertal in Nordrhein-Westfalen. Es handelt sich hier um eine zweidimensionale Darstellung, als Plan, als Zeichnung. Dieses 2D-Modell wird durch BIM jetzt in ein 3D-Modell überführt. Zusätzlich zu diesen 3 Dimensionen können jetzt die Dimensionen Kosten und Termine noch hinzugefügt werden, sodass wir am Ende ein 5-dimensionales Modell haben. Und mit diesem Modell können also Kosten, Termine und Risiken besser und transparenter beschrieben werden. Meine Damen und Herren, für ein ganzheitliches Konzept zu BIM müssen erstens die Prozesse angeschaut werden, es müssen die Technologien beobachtet werden, die Hard- und Software, die erforderlich ist. Am wichtigsten jedoch ist es, die Menschen mitzunehmen. Denn ihre bisherige Arbeitsweise wird sich fundamental ändern durch die Einführung von BIM. Und hier müssen wir diesen Veränderungsprozess begleiten. Nach den Haushaltsbeschlüssen der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages ist in den nächsten Jahren ausreichend Geld für die Infrastruktur, insbesondere die Straßeninfrastruktur in Deutschland vorhanden. Jetzt heißt es, wie setzen wir dieses Geld schnell um? Wie bringen wir dieses Geld auf die Straße? Und da ist es unser gemeinsames Ziel, Geschwindigkeit zu erhöhen. Und daran wollen wir in Deutschland sehr intensiv arbeiten. Zum Schluss möchte ich noch mal zusammenfassen die Erfolgsfaktoren für Großprojekte. Es ist zum Ersten die Kompetenz der Beteiligten, es ist zum Zweiten die Kooperation der Beteiligten und zum Dritten brauchen wir transparente Projektdaten. Das ist die Aufgabe, die wir uns in Zukunft in Deutschland stellen wollen. Daran wollen wir hart arbeiten. Dankeschön. Grazie molto, è molto interessante questa
programma e anche questa enfasi sul BIM. Adesso abbiamo bisogno di condividere anche gli standard del BIM, credo, quindi molto importante, stiamo in contatto anche noi con Germania e Francia su questo punto. Adesso diamo la parola al rappresentante del Giappone, Masafumi Mori, il vice ministro delle infrastrutture, che prego di accomodarsi qui al tavolo per presentarci la loro esperienza. Prego, vice ministro. 本日は皆さんの前で我が国の社会資本に関するベストプラクティスを紹介する機会をいただき大変光栄でございます。私は国土交通大臣の下で技術全体の総括をしています業務を担当しています。人口減少が始まっている我が国におきまして持続的な経済発展を遂げていくためには働き手の減少を上回る生産性の向上などによって潜在的な成長力を高めるとともに新たな需要を掘り起こしていくことが必要でございます。またこうした観点から国土交通省では石井大臣のご指導のもと生産性を革命的に向上させる生産性革命に取り組んでいるところです。本日は生産性革命の取り組みの中で ICT などの新技術を実際に配備をしインフラに配備をし活用した事例について説明をしたいと思います。まず皆様方のお手元にお配りをしております資料の1枚目をおめくりいただきたいと思います。我が国におきましては1万キロの有料の高速道路上に約1700箇所、また3万キロの国道上に1900箇所に設置されましたビーコン、路側機がございます。また走行車両に搭載された専用の車載機、オンボードユニットでございますが、双方向で情報通信を行うことによりまして料金の徴収と合わせまして渋滞やらあるいは各車の挙動データの収集を行ってきているところでございます。私たちはこれを ETC2.0 として全国に配備をしてきているところでございます。一つのビーコンで最新の約100キロ分のあらゆる道路を走ってきたデータを集めることができるものでございます。平成27年8月より本格的に車載機の販売が開始されまして ETC2.0 は現在170万台の車両に搭載されているところでございます。ETC2.0 は収集した速度データ、あるいは利用経路、時間、データ、あるいは多種採用のきめ細やかなビッグデータを活用して道路を賢く使う取り組みを推進してきているところでございます。2枚目の資料をご覧になっていただければと思います。こちらはビッグデータを活用した効率的な渋滞対策及び交通安全対策の事例です。ETC2.0 では利用経路と地点ごとの速度データを収集することが可能でございます。これらのデータを活用することで道路上の各地点、各断面の実際に流すことのできる可能な最大交通量を可視化することができるようになっております。この中で実用量が低下している箇所を局所的に是正するピンポイント渋滞対策に取り組んできています。またその際交通容量を確保するために単純な拡幅をするのではなくて路肩を含めた既存の道路幅を有効利用すること等々最小限の投資で必要な車線数を確保する工夫をしてきているところでございます。加えて昨年東京圏のさまざまな主体が持つ有料道路約1万キロの1000キロの料金体系を統一化しました。そして今年、大阪県の約500キロの有料道路の料金体系を統一化を図りました。これらを使いまして、ソフト、ハードの両面から渋滞対策、すなわち面的な料金制度によります交通誘導によりまして、渋滞を解消していくということに取り組んでいきたいというふうに考えております。また、ビッグデータから得られる急ブレーキを多発する箇所から潜在的な危険箇所を事前に特定し、交通安全対策を実施することができます。詳しくは3枚目の資料をご覧ください。我が国は幹線道路におきまして交通事故件数が減少傾向にありますけれど、住宅地の中の生活道路等では事故件数の減少がやや低い状況にございます。生活道路の交通安全対策が重要となっております。図に示しますようにこれまでの生活道路における交通事故対策は実際に交通事故を多く発生している箇所で対策を実施してくる対処療法的でありました。今後ビッグデータの活用によりまして
速度超過や急ブレーキが多発している場所、潜在的な危険箇所、いわゆるブラックスポットを事前に特定し、交通安全対策を行うことが可能となっております。実際に生活道路において危険箇所を特定し、ハンプ、あるいは狭策といったような設置によりまして、効果的な速度低下策を実施してきているところでございます。また、先ほど申しましたように、東京、大阪で料金システムを大きく改変しました。このパフォーマンスチェック、あるいは今後の新たな改革にも応用していきたいと考えているところでございます。このようにビッグデータを活用することで、さまざまな道路交通政策の立案が可能になってまいります。次、アイコンストラクションであります。さらに先ほど、石井大臣から紹介をさせていただきました、調査、測量から設計、施工、検査、維持管理、更新までのすべての建設生産プロセスに ICT、AI などのイノベーション成果をフル活用して生産性向上を図るアイコンストラクションを推進して、新しい建設生産システムの構築に取り組んでいるところでございます。4枚目の資料をご覧ください。国、地方公共団体では過去10年近く、インフラの整備の完成品の電子納品を取り組んでまいりました。最近では、昨年度は切り戸、盛り土などの土工工事につきまして、ICT のイノベーションの成果を活用して生産性向上を図ってまいります。また、測量につきましては、ドローンを活用して測量をします。これによりまして、短時間で面的に3次元測量が可能になります。設計施工につきましては、この3次元測量データに基づいて設計を行い、効率的に切り戸盛り土の施工量を算出することが可能であります。また、施工時には、このデータを使って、そのデータを実装された建設機械を用い、3次元設計データによる自動制御を行うことで、作業のスピードアップ、安全の施工、大幅な安全施工、スピードアップを図ることが可能になっているところです。また、工事完了時の発注者による検査につきましても、ドローンを活用した測量によりまして、検査をする日数、あるいは処理を大幅に削減することが可能になっています。これら ICT を活用した土工工事につきましては、2016年で584件の工事が実施されております。そのうち8割は中小建設業者が実施をしてきておりまして、着実に ICT の活用が進んでいるということになっております。さらに5枚目の資料にありますように、2017年度、今年の予算年度では、舗装、浚渫、そして試行的に橋梁、その後はトンネル、ダム、維持管理の分野にまで ICT のイノベーションの成果の導入を拡大していきたいというふうに考えております。また、さまざまな分野の産官学が連携する体制として、アイコンストラクション推進コンソーシアムを設置しまして、建設生産プロセスの ICT、AI などのイノベーションの成果のフル活用をさらに推進してまいりたいというふうに考えております。これらの取り組みによりまして、2015年、2025年度までには、建設現場全体の生産性を約2割向上させ、給料が良くて休暇が取れる、そして希望が持てる魅力ある建設現場の実現を目指していきたいと思っております。老朽化対策であります。先ほど大臣からご説明をさせていただきましたが、6枚目の資料の左側をご覧ください。赤い線はダメージを深刻化してから大規模な修繕を行う事後保全、青い線は損傷が軽微なうちに修繕を行う予防保全を表したものでございます。今後は事後保全型から予防保全型に転換することで、更新費用を抑え、ライフサイクルコストの低減を図ってまいります。これらの低減によりまして、将来に維持管理費用の縮減、平準化を図り、新たな公共投資の余力確保に努めていきたいと考えているところでございます。また、安定的、持続的な公共投資の確保を行うためには、既存のインフラ老朽化対策について、新技術を活用し、さらなるメンテナンスの効率化や、長寿務化によるメンテナンスの生産性向上が必要不可欠であります。7枚目の資料をご覧ください。我が国では、橋梁のメンテナンスに ICT を活用したモニタリングの推進に取り組んでおります。橋梁にセンサーを設置し、設計供用期間100年の確保に向けまして、供用初期段階5年程度の品質が当初見込み通りかを把握をし、例えば塩害の進行度を確認するような取り組みを行っているところであります。また、地震で被災した橋梁の補修、補強においても、当初見込みした機能が回復しているか
どうかをセンサーで確認するなど、さらなる ICT の活用を図りたいと考えているところでございます。8枚目の資料をご覧ください。インフラメンテナンスのサイクルのあらゆる段階で、さまざまな業種の技術、民間のノウハウを活用して、生産性を向上させるインフラメンテナンス革命を進めていくこととしております。先ほど大臣から説明のありました、インフラメンテナンス国民会議をプラットフォームとして、産官学の技術、知恵を総動員して、技術の融合データを活用、新ビジネスの創出を図ることとしておりまして、このような取り組みを通じ、インフラメンテナンスにおけます ICT、AI の新技術の社会実装を加速したいと考えております。大臣から老朽化対策に関する各国の先進的な取り組み等、情報を共有する場の設置についてご提案もさせていただきました。その際、老朽化対策について各国で共有認識を持って議論を進めていくことも必要であります。適切にビッグデータでアセットマネジメントをするためにも、老朽化のモニタリングに関するデータの標準化、あるいは共有化を図ることが重要と考えられますことから、インフラのモニタリングに関する基準の共有化といったような議論についても、今後の一つの議論のアイデアかというふうに考えておるところでございます。特に先ほどお話がありました規制緩和によりまして、トラックの重さがどんどん増えてきております。舗装が傷むという話がございましたけれども、橋の方も少なからずそのダメージが出ているものと考えられるところでございます。補修には舗装よりもさらにコスト、技術が必要になります橋梁についてのアセットマネジメントも必要なのではないかというふうに考えているところでございます。最後に生産性革命を進めていくための ICT の新技術の活用、非常に重要な視点だというふうに理解をしておりまして、特に確かな根拠に基づく政策立案の定着、これは ICT によりまして精緻なデータの活用が非常に重要であります。効率的、効果的な行政を進めていくために、このような ICT の新技術の活用、より一層進めていきたいと思っております。ぜひ皆様方と一緒に協調した仕組みを作っていきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。Grazie. Grazie al Vice Ministro, molto bene. Abbiamo adesso il rappresentante della Commissione UE, Baiba Rubesa, che invito a venire qui alla postazione. Prego, dottoressa. Honorable Ministers, G7 Transport Community, ladies and gentlemen, it's an honor and a pleasure to present Rail Baltica, a unique European cross-border transport project to you. It's a project that has national, regional, and European value. It's a project that will change the urban and economic landscape of the Baltics for good. Now, we know that railway infrastructure delivers a high potential for economic growth. And in fact, we believe our main mission is to build a new economic corridor in Northeast Europe facilitated by this European infrastructure. Rail Baltica will bring people and nations together by delivering on more socioeconomic benefits to society than it costs. And politically, Rail Baltica will tether the last missing tangible infrastructure link to the rest of Europe. To improve cross-border links, the European Commission introduced a total of 9 core network corridors to facilitate the coordinated and timely implementation of the so-called TEN-T network. Our project is the light blue line on the right in the North Sea Baltic corridor, connecting Helsinki to Warsaw and thereafter intersecting with other corridors, ports, and multimodal hubs. Once the construction part of the entire railway life cycle is completed in 2026, we will deliver on the corridor's key ambition to remove bottlenecks, build missing cross-border connections, and promote modal integration and interoperability. And then, once completed, Rail Baltica will also become a part of the North Sea Baltic rail freight corridor, which currently stops in Kaunas, Lithuania, but its extension up to Tallinn is foreseen by 2020 along the Russian gauge lines until Rail Baltica is completed.
In this picture, you can see that our project strongly addresses cross-border connectivity. Situated in Northeast Europe, Rail Baltica will connect all 5 countries with Central and Western Europe even better. Please note that this region comprises almost 19% of the total territory of the European Union. So let me turn to the real benefits that the estimated investment cost of 5.8 billion euro to greenfield an 870-kilometer double-track electrified 240-kilometer-an-hour line and its supplementary infrastructure will bring. In short, for every national invested euro, Baltic society will get up to 6 euros back. Though this number will not be visible on any government's accounting line, which is usually the case with large-scale infrastructure investment, let me show you some detail. One of Rail Baltica's key factors is to promote the modal shift from road to rail. Thus, be it travel time for business or pleasure in the Baltic, it will be at least halved. And similarly, logistics or freight companies will benefit from an additional railway connection and intermodal infrastructure for the development of new supply chain and logistics solutions. Most importantly, from air pollution to noise reduction, with many other factors in between, we have a positive quantifiable reduction to the benefit of climate change. There's no doubt that Rail Baltica will link people, nations, and certainly urban nodes closer than ever before. You should know that with very few, slow, and short exceptions, passenger travel between the Baltic countries doesn't exist today, which is why all of these benefits are realistic but difficult to quantify given their induced and catalytic nature. And as is often the case with infrastructure development, with the Danish-Swedish Öresund connection as an excellent example, these effects are often underestimated during the delivery phase and ultimately bring benefits way beyond initial expectations. Rail Baltica will reduce the environmental footprint of human mobility in the Baltic states. Railway is the only major transport mode that doesn't depend almost entirely on fossil fuels, and its share of Europe's transport energy consumption is less than 2%, despite a market share of over 8.5%. And furthermore, by inducing a modal shift from road to rail, both for freight and passenger traffic, Rail Baltica will promote a significant reduction of the monetary effects from climate change due to economies of scale, as well as helping slash road maintenance cost and reduce noise pollution. So let me turn a little to the impact on people more directly. Rail Baltica will help ameliorate the negative effects of the decline of employment opportunities in the traditional 15-20 millimeter railway system by inducing a migration of railway professionals' opportunities to the new European gauge railway ecosystem. This should lead to the emergence of highly competent professionals with expertise in both railway systems, that is, the Russian and the European. As the project enters the operational phase, new sustainable jobs will emerge in infrastructure management and maintenance, station and terminal management, as well as all types of passenger and freight operations. Rail Baltica implementation shall serve as a platform for the creation of a regional center of excellence and competence, accumulating best practice know-how and expertise from other large cross-border projects, promoting technological transfer and breeding innovation for the first time on such a scale in the Baltics. On the macro level, Rail Baltica will greatly enhance labor market connectivity. Job catchment areas, especially along the Rail Baltica route, will expand, enabling new daily commute patterns between hitherto distant agglomerations. Last but not least, let me highlight the challenges a three-country or more cross-border project illuminates. Politically, first and foremost, there's not a single country with state-owned enterprises
that prefers to share or consolidate its ambitions with another nation. Every single word in the 2 points mentioned under the bullet point political can be given different meaning. Transparency and finance are at the heart of the discussion. Legally, establishing a joint venture and joint project implementation demonstrates that the devil is in the detail, and it's worth taking the time up front to understand what needs to be genuinely agreed on in advance, even legislated, to ensure effective, economic, and timely project implementation, reducing, if not eliminating, conflicts of interest throughout. And last but not least, any successful project delivery is about mustering the best human potential for the task. Cross-cultural communication talent, generosity of spirit, multilingual proficiency, let alone professional experience technically in business development or procurement management, are essential to deliver a project of this human complexity. I'm honored, grateful, and inspired to have such a team in the relevant ministries, our shareholders in the joint venture, not only in Estonia, Latvia, and Lithuania, but also in the European Union's Commission. Together, we'll deliver Rail Baltica by 2026. Mille grazie, signori e signoras. Thank you for your attention. Bene, prego. Davvero interessante la presentazione di questo progetto. Introduco il progetto presentato dall'Italia. L'Italia, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha promosso l'emersione di buone pratiche dai territori, progetti, soluzioni innovative e anche che migliorano appunto l'inclusione sociale, e lo abbiamo promosso coinvolgendo cittadini, start-up, università, centri di ricerca. Abbiamo fatto un bando per la selezione di queste buone pratiche e alla fine 400 progetti, i 100 più validi valutati da un comitato scientifico, e alla fine le 7 migliori proposte sono state selezionate per essere esposte qui alla G7 Gallery, aperta ai cittadini, a voi, alle istituzioni e alle imprese. Quindi invito Mario Vigentini, fondatore e amministratore delegato di Mario Way, di venire a illustrare quella che è stata premiata come la migliore pratica innovativa nel nostro Paese. Prego. Grazie. Io ringrazio i signori onorevoli, per me è davvero un onore essere qui oggi. Mi chiamo Vigentini Mario, sono il cofondatore di una startup innovativa a vocazione sociale che nel 2016 ha ottenuto la certificazione Benefit Corporation. Tra l'altro è stata la prima azienda nel medical device ad aver ottenuto questa certificazione. La certificazione esprime la volontà dei fondatori di fare un tentativo, cioè quello di ibridare due mondi, il mondo del for profit con il mondo del no profit, perché quello che riteniamo essere utile non è tanto creare profitto, ma utilizzare il profitto come uno strumento per poi creare altri progetti socialmente utili. Vorrei innanzitutto condividere con voi, iniziare a condividere con voi quello che è il valore quantitativo della distanza. Se ora noi tracciamo una distanza tra due punti e li poniamo una distanza appunto di 10 km, ci rendiamo conto come in questo perimetro è possibile raggiungere le periferie delle maggiori città del mondo. Questo vale per Roma, vale per Washington e vale anche per Tokyo ovviamente. Ma se mettiamo da parte un attimo il valore quantitativo della distanza, allora scopriamo che esiste un altro valore, che è il valore qualitativo del viaggio. Per percorrere questa distanza ci sono degli strumenti che sono assolutamente ecologici e che dimostrano la loro capacità di percorrere questa distanza in brevissimo tempo. Questa però scelta, diciamo, non è per tutti. Ci sono 75 milioni di persone nel mondo che questa opportunità non la possono avere. Per percorrere questa distanza una persona disabile in carrozzina dovrebbe percorrerla appunto e metterci circa 2 ore e mezza del suo tempo e incontrerebbe molti ostacoli a livello di barriere architettoniche.
oltre al fatto, l'ostacolo più grande, che la persona disabile ovviamente è condannata a vivere una vita dal basso verso l'alto, e quindi anche il valore qualitativo del suo viaggio sarebbe inficiato dal fatto che incontra l'altro in una asimmetria relazionale. Come startup e come società abbiamo voluto dare una risposta a questo problema. Who are still considered by many as second-class citizens. Just look at the wheelchair. Same design, same technology, and same limitations for over a century. I dreamed of a revolution. Their hands, passion, and brilliant design shaped my dream. This wheelchair became more than a high-tech device for people with disabilities. It became my life's mission. It is now a reality. It is called MarioWay. It adapts to the user's physical characteristics, body weight, and shape, including length of the femur and shin bone. MarioWay combines American technology with Italian mechanics, craftsmanship, and design. I watch it fall down to the ground, cut off the things that Certain little things in everyday life are challenges for some. living life now feeling MarioWay opens up new horizons. No more being looked down at. Looking someone in the eye is simple again. I see the beauty of the sun, another day has just begun. I start to dream and start to see. Wonder Its ergonomics improve posture, blood circulation, and breathing. what it has for The ordinary becomes extraordinary. So I'm moving on, Hands-free mobility. I'm moving on, and it feels wonderful. Yeah, wonderful. MarioWay also revolutionizes how we think about sports. We can finally be equal on the field. Your help to refine and manufacture the first set of MarioWays and improve life quality for many people. The goal is to narrow the disability gap. Let's do it together. Found the one right track, no turning around, not going back no more. Not falling anymore. Allora, per le sue caratteristiche, ma soprattutto per la volontà dei fondatori, per le sue caratteristiche anche tecniche, perché è comunque un device elettrico che ha un'autonomia di 30 km e raggiunge una velocità di 20 km orari, sarebbe il primo device per persone con disabilità ad essere utilizzato da persone normodotate. Il tentativo è un po' quello di vedere un giorno una persona a bordo di MarioWay e non riuscire a etichettarlo come persona disabile oppure come persona normodotata. Questo ovviamente va in una direzione fondamentale, cioè va nella direzione di garantire maggiori diritti alla mobilità, e relativamente a un discorso di maggiore accessibilità attraverso MarioWay, va nella direzione di accrescere l'esperienza, in positivo l'esperienza del viaggio, perché è in grado di mettere due persone in relazione simmetrica e non più asimmetrica, ma soprattutto è in grado di connettere, e la connessione è ovviamente un tema che il Ministero dei Trasporti è stato un leitmotiv di tutti questi mesi di lavoro, che non è solo una connessione di tipo infrastrutturale, ma è anche una connessione di esseri umani. Questo significa aumentare il senso di appartenenza ad una comunità, significa uguaglianza e in una parola significa democrazia. Grazie. Grazie al dottor Vigentini davvero per questa bellissima innovazione. Bene, abbiamo terminato la nostra sessione di condivisione delle esperienze, davvero ringrazio tutti. Non abbiamo tempo per approfondire ulteriormente, ma abbiamo visto esperienze da start-up, esperienze dalle autorità locali, esperienze dai governi, e quindi credo è stato molto costruttivo, e credo che questo continuo scambio di esperienze sia uno degli elementi che certamente arricchisce la nostra discussione e anche il nostro lavoro nei prossimi mesi.